I like to think that we're all connected as part of the universe as one. The action of one person here in Arasha can affect men and women all over Asia or Europe. And the universe responds. Life is circular, and it constantly changes. At the end of each day comes the night. At the end of each night, dawn comes. In this cycle, each action is important, even the ones that seem minimal or insignificant. Every action has an effect or consequence. To act in the present is to create the future. A small seed has the ability to grow into an abundant tree. Even tiny droplets of water can fill a large flask. I was born with CBMM over 60 years ago, and I am proof of it. I see the outcomes of my actions everywhere I go. The paths I've been on, and the ones I still want to follow. And I'm glad and proud of it. As long as I'm here, I'm going to look and direct my actions to the next generation. Uma grande transformação que a CBMM fez através dessa consciência que ela tem, dessa responsabilidade mesmo com o social. Então hoje Araxá é privilegiado por ter uma empresa com uma visão tão abrangente, fechando num todo aí na cidade. Essa parceria que existe entre a empresa e o Senai, ele consegue gerar frutos na vida das pessoas aqui da região de Araxá. Qualquer um aqui dentro da cidade busca querer trabalhar lá dentro. É uma empresa bem falada, é uma empresa que mostra comprometimento. É a primeira escolha da maioria dos jovens da minha idade. Então o Araxá foi nesse sentido. Ele foi cada vez mais buscando a excelência, justamente porque via na CBMM uma grande parceira. That is my certainty. That is my essence. I am social responsibility.